Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama inheritance of one gene la Punnett square method பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about this Punnett square method. So this Punnett square method was first developed by this geneticist. So his name is Reginald C. Punnett. So he first developed this method. So here what it is, why it is developed for is that it to understand. So நமக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவா புரியிறதுக்கு to understand the production of gametes by the parents. So அங்க monohybrid crossல parents ட்ட இருந்து gametes எப்படி produce ஆகுது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஜைகோட். ஸோ ஜைகோட் எப்படி இந்த கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகி ஹவு த ஜைகோட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் த F1 அண்ட் F2 பிளான்ஸ் பற்றி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் புன்னட் ஸ்கொயர் மெத்தட். ஸோ it is a graphical representation. Actually it is a graphical representation. So why we have to represent it graphically அப்படின்னு பார்த்தோன்னா it is to calculate the probability. So probability already you might have studied in maths. So அந்த knowledge they have used here the probability. So probabilityல அந்த coinல if you toss a coin head or tail விழுறதுக்கு you actually calculate the possible outcomes, right? In the same way in the biology la genetics la they calculate the probability of all the possible genotype. Here they calculate the possible genotypes and the possible outcome la here they calculate the possible genotypes of offspring in a genetic cross. So ஒரு genetic cross la நமக்கு என்ன possible genotypes கிடைக்கும். So அந்த probability knowledge they used here. It's just like the head or tail you might have did in maths. So and the possible gametes. So how they write in this Punnett square the possible gametes in pathona. On the top row and left column they write the possible gametes. As you can see in the picture they have written it this side. So that capital T tall they have written it in the top row and the left column you can see the small t. So all the possible combinations என்னென்ன combination of genotypes நமக்கு கிடைக்கும் that where you are going to write in this method na in this boxes of square இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So there we will write. So it is a square output form. So இங்க தான் நம்ம அந்த output வந்து இந்த square boxesல தான் we are going to write. So here in the Punnett square it shows the parental TT, this capital T which is a male and the dwarf small t which is the female plant. So வேற என்ன இதுல இருந்து நமக்கு இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அந்த parental plants இங்கே வந்து எழுதுறாங்க. அதே மாதிரி gametes. So what are the gametes produced from this parents is written in this Punnett square method and also the F1 T this combination progeny. So idu in the Punnett square method la from that we can see in this Punnett square method. So next என்ன பண்றாங்க இந்த F1 TT அதே monohybrid cross la பண்ண மாதிரி it is self pollinated. In the combination plant is self pollinated, selfing is done. So here the symbols are used. So this you have to know. So angala நம்ம symbols பத்தி சொல்லல, but here the symbols are used to denote the female and the male plants. So female na the egg and the male na it is the pollen, right, in case of plants. So this symbol is used to here in this method of Punnett square to denote the male and the female plants. So
இந்த செல்ஃபிங்க்கு அப்புறமா வர கேமெட்ஸை they have written in the same way, and the possible square output form is written here in this F2 generation. So in the boxes you have to write the possible genotypes. So what is from this you can get a knowledge of a Punnett square. It is just a square diagram. Okay, it is used to predict genotypes of particular cross or breeding experiment. So that's the basic idea of this Punnett square. And as I already mentioned, self pollination of this F1 plant is done. So இதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், self pollination பண்றோம். ஸோ அந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கேமெட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கேமெட்ஸ் திஸ் கேபிட்டல் T அண்ட் ஸ்மால் t ஆர் இன் ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனும் யூ மைட் ஹாவ் ஸ்டடிட் இன் மேக்ஸ். ஸோ இது ரெண்டும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கேமெட்ஸாக தான் இப்போ இருக்குது, இன்னும் அது ஃபெர்டிலைஸ் ஆகலை. இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா த போலன் கிரெயின்ஸ் of this capital T. So in the capital T oda pollen grain, since it's a male, so when the fertilize aanadukku aprom the pollen grains of genotype capital T have a 50% of chance to pollinate the egg of the genotype T. So இது வந்து இந்த capital T egg வந்து 50% chance இருக்குது இதை வந்து pollinate பண்ண, as well as the genotype T. ஸோ இது எல்லாமே அந்த ப்ராபிலிட்டி ஐடியா வச்சு பேசுகிறாங்க. ஸோ இந்த கேபிட்டல் Tக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் காட் 50% ஆஃப் சான்ஸ் டு பாலினேட் த கேபிட்டல் T அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்மால் t. எது வேணாலும் நடக்கலாம், அது வந்து கேபிட்டல் T கூடயும் ஜாயின் ஆகலாம், அதர்வைஸ் இட் கேன் ஆல்சோ ஜாயின் வித் த ஸ்மால் t. இட் கேன் பாலினேட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல்சோ இதே வைஸ் வர்ஸாவும் நம்ம சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம், இது கேபிட்டல் Tக்குரிய சான்ஸ், இந்த சேம் வே ஸ்மால் tயும் ஹேஸ் காட் திஸ் 50% சான்ஸ். ஸோ ஒரு ஹெட் ஆர் டெய்ல் நம்ம டாஸ் பண்ணும்போது ஹெட் ஆர் டெய்லாக விழுகிறதுக்கு வி ஆல்சோ ஹாவ் காட் 50% ஆஃப் சான்ஸ். எது வேணாலும் விழுகலாம் இல்லையா. ஸோ ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் திஸ் small t also the small t has also got 50% of chance of pollinating the eggs of the genotype T and the small t. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, அந்த செல்ஃபிங்க்கு அப்புறம் வர அந்த பிளான்ஸ் இருக்க சான்ஸ். And in the fertilization random, actually in this random fertilization la we get the combination and the monohybrid cross la paatha mariye capital T small t and small t we get. So in the cross pollination patti I already have discussed. So it is you can refer my previous video. So it is a process of applying pollen from one flower to the pistil of another flower. So what is in self-pollination? So what is a self-pollination? இங்கே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. The pollen from the anther of flower is transferred to the stigma of the same flower. So அந்த same flower or genetically similar flowerக்கு இந்த transfer ஆச்சு அப்படின்னா we call it as a self-pollination. அதிலே we have autogamy and gaitogamy. So other types of self-pollination. So ரெண்டு flower, so gaitogamy பற்றி அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க தேவையில்ல, just know about this self-pollination, that's enough. So next, so we'll discuss here about the what you can see from the Punnett square. Actually இது எல்லாத்துலேயுமே ப்ராபிலிட்டி பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாகவே இந்த Punnett square lab. So here random fertilization occur agum appdi sonna illaya. So this what you can see from this Punnett square is that
this 1/4, so 1/4 of the random fertilization, they lead to this combination of capital T, capital T. So it is 1/4 of the random fertilization அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And 1/2 half lead to this combination of capital T, small t, and 1/4 again the 1/4 lead to the combination of this random fertilization, lead to the combination of small t, that is the dwarf plant. So coming to the phenotype, if you see the phenotype, so either we have talked about the genotype, that is the genetic combination. Talking about the phenotype, even this capital T, small t is tall plant only. So அதுவும் டாலாக தான் இருக்குது, அதுதான் நம்ம phenotypeன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. So here what you can say, why this capital T, small t is tall அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் மோனோஹைப்ரிட் க்ராஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா, திஸ் கேபிட்டல் T இஸ் த டாமினன்ட் ஜீன். ஸோ அந்த டாமினன்ட் வந்து இங்கே வந்து இந்த இது வந்து ரெசிவ் ஆயிடுது. ஸ்மால் t, திஸ் இஸ் டாமினன்ட் ஹியர். ஸோ அதனால தான் அந்த பிளான்ட் டாலாக இருக்குது. அதே இந்த ஸ்மால் t இஸ் ரெசிசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So since this is dominant, this has become recessive. So and the character inge dominate பண்ணுது. And the tall character is dominating here. So அதுதான் dominant and recessive. So here tall, the phenotype tall T is dominant. So here in the F2 generation, if you see 3/4 of the plants are tall. So 4ல 3 are tall, but they have the genotype எல்லாமே TT combination இல்லை, TT, capital T, இந்த combinationும் it is tall. As I already said, இது dominate பண்ணுறதுனால அதுவும் டாலாக தான் இருக்குது. So இந்த F2 இதில் 3/4 is tall. So here this genotype is also tall. So they say it as 3/4. So but if you see externally, நம்ம வெளில இருந்து பார்க்கும்போது we can't distinguish this எது TT, capital T, எது small t, அது நம்மளால சொல்ல முடியாது. So and ஸோ இதுதான் இந்த டாமினன்ஸ் நால தான் ஆக்சுவலாக F1 பிளான்ஸும் நமக்கு வந்து டாலாக கிடச்சிச்சு இல்லையா. அண்ட் F2லேயும் 3/4 the plants, 3/4 of the plants are tall. So what you can infer from this table is that 1/4 of the random fertilization leads to this combination of capital T, and it is 1/2 of the random fertilization which leads to capital T, small t, and 1/4 of the random fertilization leads to capital T, small t. So ஏன்னா இங்கே பாருங்க, you have got only one small t here. So among 4, only one you got this combination, and among 4 only how many is capital T, only one. And if you see, this combination is 2. So we write it as 2/4, we will get 1/2. So 1/2 we get this combination. So this is the probability. So you have to use the probability knowledge here, the genotypic combinations lab. Nama the head or tail, you might have studied in that problems, head or tail problems in max. So adhe mari da use that knowledge here in genetics. Here the possible outcomes vandu you have to write it like that. So phenotype பார்க்கும்போது that capital T, small t is also tall. Why it is tall? That I already mentioned in my previous video, because this is the dominant gene, right? So this dominant one is only expressed, and so this capital T has become recessive. So it has no other option. So இது வந்து dominant இருக்கனால this is recessive.
So only one character, that is the tall. So capital T ki tall illaya, so only one character is expressed here. So in the plants it is tall only. And if you see in this F2 generation, 3/4 of the phenotype பார்க்கும்போது, don't see the genotype. So how many plants are tall? 3. So among 4, 3 plants are tall. Don't see the genotype. So they say it as 3/4 are tall. So we arrive at the phenotypic ratio as 3:1 and the genotypic ratio as 1:2:1. So how they have got this ratio? So to calculate the phenotypic ratio, I said that 3/4 plants are tall. So how many plants are tall? Let's count. So 1, 2, 3. So this one is a dwarf plant. So we got the ratio as 3/4 plants are tall. And the what is the dwarf plant? How many dwarf plants are there? It is 1, right? So we write it as 1/4. So 3/4 is to 1/4. We get the ratio. What ratio you will get? 3:1. So this is the phenotypic ratio. So இப்படி தான் அந்த phenotypic ratio they have arrived. Talking about the genotypic ratio, 1:2:1, right? So let's calculate the genotypic ratio now. So the same 4, how many? Let's first write the capital T combination. How many capital T you can see in this square box? I'll count. Only 1 is there. So among 4, only one capital T combination. So next combination is capital T small t. So how many capital T small t combination is there? 1 and 2. So 2. So 4, among 4, 2 plants are this combination of genotype. Next, the last one is small t combination. So how many are in small t genotype? It is only 1, right? So what you'll write as 1/4 here. Okay, so now you will get the ratio as 1/4. How you know to calculate, right? Is 2. This is 2. So it will become 1/2 is to 1/4. So again, to cancel this 4, if you multiply by 4 as a whole, you will get this ratio as 1:2:1. So we have got the genotypic ratio as 1:2:1. These two ratios are very, very important. So learn how to calculate it. So this is the Punnett square, just for the color of the flowers, how they have written. See, they have used these symbols. This is the pollen, this is the pistil. So they have used the male and the female symbols here, and the possible genotypes they have written in the square boxes, and the gametes you can see here. So this is for the flower color, this Punnett square, and this Punnett square is for eye color. So here you can see brown eyes and the blue. So the capital letter, small letter they have used, and they have written the possible outcomes here. Just for your knowledge, I have given this Punnett square. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.